El pulgar de Ryan Roso al interior de una caja de terciopelo para anillos como si estuviera probando su suavidad, y luego deslizo el diamante en el dedo de otra mujer mientras mi teléfono on mostraba su último mensaje, no legues tarde. El salón de baile olía a champán y lirios, demasiado brillante, demasiado refinado. Había venido directamente del trabajo porque él lo había llamado una celebración con un cliente, y yo quería demostrar que podía estar a su lado en una sola línea de gente que hablaba con números y sonrisas. Mi credencial de la oficina on colgaba de mi cuello. Mi quid suca del fondo, observando rostros, conteniendo la respiración como cuando esperas que alguien te elija en público. La multitud se dispersó alrededor de un pequeño escenario, y los bajo un arco de flores blancas que nunca lo había oído mencionar, micrófono en mano, con la mirada fija en una mujer con un vestido verde. Ryan no me estaba buscando. En I siquiera lo fingía. Por fin mi vida tiene sentido. Dijo, y los presents rieron suavemente, como si hubieran sido partícipes de algo íntimo. Después de eso, capt fragmentos, palabras que antes eran privadas entre nosotros. El momento oportuno, el destino, para siempre. La mujer extendió las manos, con las palmas hacia arriba, como si su cuerpo ya supiera lo que había suceder. Ryan erudillo. El anillo brilló bajo las luces. Ella susurró un sí cerca de sus labios, y él la besó como si no tuviera que ganárselo. Una mujer que estaba a mi lado dijo, lleva semanas planeando esto. Semanas. Tenía un nudo en el estómago, como si la alfombra se hubiera convertido en agua. Mi teléfono volvió a vibrar. Un segundo mensaje de texto de Ryan, con fecha, y hora de 2 minutos antes. ¿Dónde estás? Estoy a punto de empezar. Me había invitado. Quería que estuviera en la habitación mientras le permitía su futuro a otra persona, y luego preguntó dónde estaba yo como si me hubiera perdido la señal. Retrocedí pegado a la pared, con cuidado de no tropezar con nadie, con cuidado de no dar la satisfacción de una escena que pudiera reescribir después. El pasillo fuera del salón de baile estaba más silencioso, la alfombra era tan gruesa que mis pasos se perdían. Detrás de mí, los aplausos subían y bajaban, amortiguados pero incesantes, como una marea que intentaba arrastrarme. Escribí, T6. Su respuesta llegó al instante. No. Una sola palabra, el mismo tono que usó cuando intentó coger su teléfono por la noche, y lo apartó como por reflejo. Entré al baño de mujeres, y me miré al espejo. Mi pintalabios se veía demasiado brillante. Mis ojos parecían grandes y juveniles, como si por error me hubiera equivocado de vida. No lor. Me sentí desconectada. Sac la lave de repuesto de su apartamento de mi anillo, y la sostuve entre dos dedos. El metal estaba frío, más pesado de lo que debería para algo tan pequeño. Lo dejé en la recepción. Por favor, entregáselo a Ryan Caldwell Dije. La sonrisa del conserje se mantuvo profesional. Por supuesto. ¿Está todo bien? Dejé mi mano abierta, y dejé la lave atrás. No, Dije. Pero lo será. Afuera, el air nocturno me calaba hasta los huesos. La llamada de Ryan iluminó mi pantalla. La observé sonar hasta que dejó de sonar y comprendí algo con una claridad casi apacible. Si volviera a casa esta noche, sería para suplicar una explicación. Así que volví a casa para hacer la maleta antes de que se acordara de que yo existía. Capítulo 2. Nos conocimos en la fila de una cafetería 4 años antes, ambos fingiendo que no estábamos desesperados por cafeína. Ryan le sonrió a la barista como si la conociera, y luego me dirigió esa sonrisa. ¿Un día largo? Preguntó. ¿Es una broma sobre los plazos de entrega? Se ofreció a pagar mi bebida porque, según él, me había colado sin querer.
Lo interpret como un gesto amable, no como algo habitual. Una disculpa que venía acompañada de un beneficio. La atención de Ryan fue como un rescate. Recuerdo el nombre de mi hermana después de oírlo solo una vez. Me enviaba mensajes de buenos días todos los días durante meses. Cuando me dijo que yo era diferente de las mujeres con las que había salido antes, me sentí elegida en lugar de advertida. Durante el primer año, me abrió un mundo nuevo. Me llevaba a restaurantes donde los camareros lo saludaban por su nombre. Me presentó a gente que hablaba de propiedades como si fueran algo vivo. Trabajaba en el sector inmobiliario comercial, siempre en movimiento, siempre terminando una llamada más. Y admiraba la forma en que parecía no imitarse ante la incertidumbre. Entonces su afecto comenzó a venir acompañado de instructions. No le gustaban mis amigos que hacían preguntas. La amaba intensa a mi hermana. Si quería publicar una foto nuestra, me decía, ¿acaso necesitamos que extraños se metan en nuestros asuntos? Como si la privacidad fuera sinónimo de madurez y yo fuera infantil por caer peribas. Cuando acepte un trabajo mejor al otro lado de la ciudad, insistió en que nos mudáramos más cerca de su trabajo. Encontró un apartamento rápidamente, negoció el contrato de alquiler el mismo y me dijo que sería más fácil si solo figuraba su nombre. Lo creí porque buscaba estabilidad más que poder. Después de la mudanza, su teléfono se convirtió en una tercera presencia en la habitación. Siempre estaba boca abajo. Hacía llamadas en el balcón incluso en invierno. Regresaba de las cenas de negocios con historias llenas de detalles, como si las hubiera enseñado hasta sentir seguro. Una vez me desperté a las 2 de la madrugada con el brillo de su pantalla. Estaba sentado en el borde de la cama, tecleando rápidamente. ¿Todo bien? Preguntó. Se sobresaltó y luego rió suavemente. Emergencia laboral, dijo. Vuelve a dormir. Lo hice, porque confiar en él era más fácil que admitir que no lo hacía. La semana anterior al evento en el hotel, de repente se volvió muy atento. Me trajo mi comida para llevar favorita, sin que se la pidiera. Me tocó el hombro al pasar, una muestra de intimidad natural que acaba de menos. Tengo algo importante entre manos, dijo. ¿Para trabajar? Sonrió como si yo fuera adorable. Para nosotros. Esa frase despertó en mí una parte que llevaba tiempo anhelando. Me imaginé una propuesta de matrimonio, un compromiso genuino, no el vago algún día que me ofreció cuando quería que me calara. La mañana del evento, me besó la frente y me dijo, preparad a las 7. No llegues tarde. ¿Qué debería ponerme? Preguntó. Algo sencillo, dijo. Estás rodeado de gente importante. Ahora entiendo lo que realmente es. No orientación, sino colocación. A las 6:48, mientras me pintaba los labios en el baño de la oficina, un correo electrónico que me había reenviado por error su asistente. Asunto. Pleno de asientos. Mi nombre no figuraba en él. Me dije a mí misma que había sido un desquito. Entré al salón de baile de todos modos, todavía creyendo que no me humiliaría a propósito. Ahora, de pie. En nuestro apartamento sin la lave en mi lavero, comprendí que Ryan no había olvidado mi papel. Él sí lo había asignado. Empecé con las luces principales apagadas, usando la luz fluorescente de la cocina y la que me proporcionaba la farola. El apartamento se sentía extraño sin la energía de Ryan, como un plato después de que los actores se marchan. Empecé con la ropa, pero luego me detuve. La ropa se podía reemplazar. Los documentos no. Sac mi pasaporte y mi certificado de nacimiento del cajón, luego la carpeta con mis registros fiscales y los metí en mi maletín de trabajo. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Ryan. Luego un mensaje de texto.
levanter. Abrí la aplicación bancaria de la cuenta que usamos para el alquiler y la compra, la que el llamaba compartida a pesar de que él mismo la había configurado y insistía en que los extractos se enviaran a su correo electrónico. El saldo era inferior al que debería haber sido. Revise las transactions. Transferencias etiquetadas como consultoria. Viajes. Varios. La más grande fue hace 2 días. Me ingresaron el sueldo el viernes. El domingo, el retiro una parte, discretamente, como te robara dinero de la cartera mientras dormías. La cerradura hizo clic. Me quedé paralizada tras el muro bajo, con la maleta abierta en el suelo. Ryan entró oliendo a whisky caro y felicitations. Tenía las mejillas sonrojadas por la atención. Se detuvo al ver la maleta. ¿Qué estás haciendo? Preguntó. Ofendido. No avergonzado. Te six dije. Entrecerró los ojos como si yo hubiera roto alguna regla. No se suponía que estuvieras allí. ¿Eso es lo que te molesta? Se quitó la chaqueta lentamente, colgándola en la silla como si fuera a volver a colocarla en su sitio. Se la molina, dijo. Antes de armar un escándalo, tienes que entender lo que está en juego. Lo que está en juego es que me mentiste durante semanas. No tenía previsto que te enteraras de esa manera. ¿Cómo? Pregunt. Delante de desconocidos? Con mi invitación en el bolsillo? Sus ojos parpadearon, una grita, y luego la reparó. Se acercó un poco más, bajando la voz. El padre de Lina está vinculado al proyecto más importante de mi carrera. Es complicado. La explicación me cayó como un jarro de agua fría. Me estaba diciendo que su amante era su moneda de cambio. Así que usted propuso un negocio. Ryan vaciló, y esa pausa fue lo más parecido a la honestidad que había presenciado en todo el año. No se trata solo de negocios. ¿Cuánto tiempo? No respondió. El silencio lo decía todo. Se me hizo un nudo en la garganta. Me invites a mirar. Te invite porque necesitaba que te comportaras, dijo, con un tono que, antes cómodo, se tornó desde el desprecio. Si no estuvieras aquí, empezarías a hacer preguntas. Pense que serías inteligent. La palabra inteligent me hizo sentir sucia, como si me hubiera estado estudiando para detectar mis debilidades. Extendí la mano hacia el asa de la maleta. Extendió la mano rápidamente y la sujetó con fuerza. No hagas esto. Déjalo ir. Se inclinó hacia mí. No puedes simplemente. Tenemos compromisos. No tenemos nada. Su agar se intensificó. Si lo ensucias murmuró. Te arrepentirás. Me quedé mirando su mano y finalmente comprendí la arquitectura de nuestra relación. No se construyó sobre el amor. Se construyó sobre mi silencio. No tirar de la maleta. No le puse resistencia. Algo que luego podría interpretar como inestabilidad por mi parte. Salt los dedos y dejé que él se cayera al suelo. Los hombres de Ryan se relajaron, como si hubiera ganado una negociación. Me voy a dormir, dije. Me observó con una satisfacción cautelosa. Bien. Hablaremos mañana por la mañana. Entré en el dormitorio, cerré la puerta y le puse el pestillo. El pestillo era edible, pero el clic me dio un resquicio de seguridad. Me senté en el borde de la cama y escuché el apartamento. Ryan se movía, abría armarios, dejaba correr el agua, como si las rutinas pudieran borrar lo sucedido. Mi mente revivía la escena del salón de baile, la reverencia, los aplausos, la expresión de su rostro cuando la besó. Entonces pensé en los traslados. A medianoche abrí mi portátil y volví a acceder al banco. Export 3 meses de transactions y me las envié por correo electrónico.
Tome capturas de pantalla del saldo, las transferencias y las fechas. A las 2:20, mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. No me conoces. Soy Lina. A continuación, se envió un segundo mensaje. Por favor, no hagas ninguna locura. Ryan dijo que podrías hacerlo. Loco era la palabra que siempre tenía en mano, una etiqueta que podía minimizar cualquier verdad que yo dijera. Escribí, me propuso matrimonio esta noche. Felicidades. Aparecieron 3 puntos, y luego desaparecieron. Dijo que rompieron hace meses. Elegí los hechos en lugar de los sentimientos. Yo vivo allí. Mi ropa está en el armario. Mi sueldo viene en nuestra cuenta. ¿Puedes demostrarlo? La cuestión no era la crueldad. Era el miedo buscando un punto de apoyo. Envié una foto de la chaqueta de Ryan sobre nuestra silla, luego la factura de servicios públicos con nuestros nombres y, finalmente, capturas de pantalla de las transferencias de la cuenta. ¡Ay, Dios mío! Entonces, me dijo que eras inestable. Se me helaron las manos. Me había estado barrando de antemano. Unos pasos se detuvieron frente a la puerta de mi habitación. Maya, dijo Ryan en voz baja, con el tono que usaba cuando quería que la obediencia pareciera carino. Abrit. Me quedé en silencio. La perla vibró una vez, y luego se detuvo. Sé que estás despierta, dijo. Su voz se suavizó. No provokes problemas. Puedo arreglarlo si me dejas. Arreglar. No disculparse. No elegir. Arreglar. Sus pasos se aledran. Un instante después, los muebles del sofá creyeron. Me quedé tumbado en la cama, completamente vestido, mirando fijamente el archivo de mi banco que había exportado y los mensajes de Lina. Por la mañana, necesitaría una dirección que él no conociera. Y tendría que irme sin que él se diera cuenta del segundo exacto en que sucedió. Ryan se fue a trabajar al amanecer sin llamar a mi puerta. Hoy el tintinio de una taza, el crujido de su traje, la tranquila eficiencia de alguien que crea tener la situación bajo control. Cuando se cerró la puerta principal, coni hasta 600. Luego abrí mi puerta y me fui. No empecé todo. Empecé lo importante. Documentos, mi disco duro externo, el color de mi abuelo y la caja de cartas que mi padre escribió antes de morir. Fotografié el apartamento tal como estaba, con mis cosas entremezcladas con las suyas, prueba de que vivía allí. Lame a mi hermana Elise. ¿Qué ocurre? Preguntó ella. Se lo dije con frases cortas y concisas. Cuando terminé, se quedó en silencio por un instante. Ven aquí, dijo. Hoy mismo. Reserve un viaje compartido, cargué mi maleta y dejé la llave del puesto en el mostrador, junto a los pozos de café. No quería que dijera que se la había robado. En el coche, las llamadas de Ryan iluminaron mi teléfono. Una tras otra. No contest. Lina envió un mensaje de texto. Mi llama sin parar. ¿Qué hiciste? Nada. Me fui. Dice que estás intentando arruinarlo. El mismo lo hizo. Su siguiente mensaje tardó más. Me dijo que necesitaba tu firma para algo porque estabas siendo difícil. Mi pulso se aceleró. ¿Qué cosa? Ella envió una foto. Un contrato preliminar de compraventa de un condominio cerca del río. Mi nombre estaba escrito a máquina de bio de la línea de firma. Y una firma atenta que parecía mía, si no me conoces bien. Tenía un vacío en el estómago tan rápido que me morí. Cuando llegué a casa de Elise, me miró a la cara y me hizo pesar. Creo que falsificó mi firma, dije. La voz de Elise se endureció con determinación. De acuerdo. No vamos a afrontar esto solos. Llamó a su amigo Marcus, abogado especializado en contratos. Le explique la propuesta, las transferencias y la firma. Congela tu crédito hoy mismo.
Dejó Marcus. Guarda to do. No lo avises. Esa tardme sente a la mesa de la cocina de Elise y lame a todas las agencias de crédito, escuchando música de espera mientras mi vida se conversa en números de expedient y números pin. Esa noche, abrí mi correo electrónico y encontré una notificación del administrador del edificio. Ryan había solicitado una nueva llave del buzón debido a la pérdida de la copia. El mensaje era cortés, rutinario, y me puso los pelos de punta. Estaba cerrando puertas que ni siquiera había notado que estaban abiertas. Revise la cuenta compartida de nuevo y six una nueva transferencia registrada minutos antes, etiquetada como reembolso, una palabra que pretende hacer creer que el dinero regresa cuando en realidad así está yendo. Me di cuenta de que podía agatarme poco a poco mientras les decía a todos que yo era inestable por entrar en pánico. Se sentía como un desalojo. Primero el peplio, luego el demor, respiration a respiration. Ryan finalmente envió un mensaje de texto. Necesitamos hablar como adultos. Entonces, si quieres alguien, empeorarás las cosas para ti mismo. Escribí una frase. ¿Firmaste algo con mi nombre? Aparicio su burbuja de escritura y luego desapareció. Estás cayendo en una espiral. La luz de gas aterrizó limpia y automáticamente. Mi IRA se transformó en algo más agudo. Si estaba dispuesto a robarme la identidad, la amante no fue la peor traición. La peor traición fue la seguridad con la que creo que yo me quedaría calada de todos modos. Marcus encontró el anuncio del apartamento y confirmó que Ryan me había propuesto como co-comprador. El agente del vendedor me envió un PDF con el contrato firmado. Voló a tamano real me hizo cerrar la garganta. Ryan había copiado mi inclinación, mi bucle, mi y apresurada. Había practicado hasta que mi nombre se convirtió en una herramienta. Me senté en el sofá de Elise con el documento abierto y sentí que algo dentro de mí se rompía limpiamente. No solo me habían engañado, me habían utilizado. ¿Qué quieres? Preguntó Elise. Volví a imaginarme el salón de baile, su rostro aliviado, los aplausos. Pensé en cómo lo había dicho a Elena que yo era inestable, cómo me había dicho que me comportara. Quiero que dije. Marcus concertó una reunión con un detective de la unidad de fraudes. El detective no promeció dramas. Promeció un preciso. Los casos de falsificación dependen completamente de la documentación, afirmó. Extractos bancarios, mensajes, comprobante de domicilio. Luditudo. Transactions exportadas, capturas de pantalla, la foto de Lena, las amenazas de Ryan. Cada archivo se sentía como un pedazo de mi humiliación convertido en peso. Esa noche Lena me llamó. Lo temblaba la voz. No lo sabía. Dijo ella. Dijo que estabas obsesionada. Dijo que no lo dejaba en paz. Mantuve un tono neutro. ¿Por qué la Christ? ¿Por qué estaba tranquilo, susurró? ¿Y por qué me enseñó mensajes tuyos? Se me encogió el estómago. ¿Qué mensajes? Me envió capturas de pantalla. Mensajes de mi número que yo nunca escribí, rogando que volviera a casa, disculpándose por estar loca, acusándolo de infidelidad en arrebatos torpes. Sonaban como yo, pero distorsionadas, como si alguien hubiera estudiado mi voz y hubiera creado una caricatura. Ese no soy yo, dije. Ahora lo sé, respondió Lena. Lo ha estado usando para justificar todo. A la mañana siguiente, Ryan apareció en casa de Elise con lirios, mi flor menos favorita. No intentaba consolarme. Intentaba parecer razonable. Elise bloqueó la entrada. Necesito hablar con Maya, dijo Ryan. Ella no quiere verte. La sonrisa de Ryan se tensó. Esto queda entre nosotros. Dejó de ser algo entre ustedes dos cuando empezaste a falsificar documentos, dijo Elise. Vaya las escaleras y me cuide detrás de ella. Vite, le dije.
Los ojos de Ryan ese clavaron en los míos. Estás comediando en error, dijo en voz baja. Yo no te obligo a proponer matrimonio, respondí. Yo no te obligo a robar. Su calma ese quebró. Vas a arruinarlo todo. No lo estoy arruinando, dije. Lo estoy poniendo nombre. Se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. Si sigues haciendo esto, te arrepentirás. La amenaza sonaba familiar. Why de repente parecía insignificant. Elise cerró la puerta. Me temblaban las manos cuando ese oyó el clic del pestillo, pero mi mente estaba despejada. Ya no tenía miedo. Había terminado. Las consecuencias reales no legan con música dramática. Legan en coreos electrónicos en retrasos, en fechas de juicio que se posponen constantemente. Volví al trabajo y viví inmersa en un silencioso túnel de papeleo. Ryan intentó diferentes estrategias. Mensajes largos sobre recuerdos. Disculpas que nunca mencionaban el dano. Cuando no respondí, pasó a negociar, prometiendo que se encargaría del problema financiero se dejaba de hablar con nadie. Lina dejó de contestar sus llamadas. Me envió un border de los votos matrimoniales que él lo había mandado, y mi nombre quedó escrito por error en una línea. No fue poético. Fue un descuido. Marcus llamó una tarde. La venta del condominio está paralizada, dijo. El agente del vendedor lo denunció. Está muy preocupado. No seni triunfo. Seni el alivio de que me creer en personas que no tenían ningún motivo para protegerlo. Un mes después present una declaración formal. El detective me pidió que firmara 10 visas and una hoja en blanco. Comparo mi declaración con la de Ryan. Imito tu estilo, dijo. Pero dudo en los momentos equivocados. 2 semanas después, un número desconocido iluminó mi teléfono. Contesté porque estaba cansado de tener miedo a los sonidos nuevos. La voz de Ryan se escuchó sin adornos. Me están acusando, dijo. Dejé que el silencio se prolongara. Digo algo exigió. Yo no te hice esto, dije. Siempre tienes que tener razón, espero. No, respondí. Tenía que guardar silencio por ti. Ya termin. Su voz se tornó suplicante. Luego amarga. ¿Crees que estás escapando del destino? No soy intocable, dije. Simplemente no soy tuya. Colg el teléfono y esperé a sentirme culpable. No lego. Días después los 6 afuera del juzgado cuando entré a firmar más papeles. Estaba de pie en los escalones, con los hombres encorvados, mirando al suelo como si estuviera negociando con la realidad. Cuando levanto la vista y me vio, abrió la boca como si quisiera hablar. Me di la vuelta antes de que él pudiera hacerlo. De camino de vuelta al costolis, el viento era cortante y fresco. Sentí el frío en la cara y me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no confiaba en mis propios sentidos. Y esa noche, por el contacto de Ryan, no por enfado, sino por una sensación de plenitud. No necesitaba su queda para sentir que se había hecho justicia. Necesitaba volver a sentir que mi vida me pertenecía, y por primera vez así fue.